Hi guys! Mula ko mi karon kay magpagasmi and mag-car wash. So pakita lang na ako sa inyo kung ay gawas na karon dinhi sa amo ang tugnaw naman kaayo dinhi sa Canada. So time check is 6:45. That's the time. So ay pa mi mo gawas. So ana lang. And basin mag-drive-thru na lang pod ayan. So kuyugi ko ninyo, samahan niyo ako. Labas muna tayo kasi whole day din na hindi ako nakalabas ng bahay. Actually, ang tagal ko lang di nakalabas ng bahay. So, tara, let's go. Okay, so we're out. Oh, wow, lamig. So, ayan na guys. So si Daddy yung magdadrive. Oh, si Angelo yung nasa harapan. So, ayan. Prepare kami kasi bigla ang may work. Bigla ang may work bukas. So guys, kaya need kong i-fill yung car. Okay, see you later. Seatbelt muna ako. So guys, nandito na tayo ngayon. Ika-car wash na natin si Blue. Ito nga pala yung itsura ng ano dito. So si Andy yung naglilinis ng car kasi mas mabilis siya. So bali bumili siya ng coin, car wash coins na bali $10. So $10 na yung $10 na yung gagamitin namin na hanggang sa matapos yung paglilinis ng car. Pati na yung vacuum, yung soap, yung wax, kasali na din lahat. Hindi kasi yung naglilinis, mas mabilis. Si Angela's inside. Ayaw niya lumabas. hello guys, I'm vlogging. You're vlogging as well? Yeah. You don't wanna go out? No, because I will get wet. And I don't want to be wet when I vlog. And guys, please subscribe to Rosie's Kitchen HTV channel. If you see the red subscribe button down below, make sure it turns gray. Daddy will start na. Make sure it's the subscribe button turns gray. Okay. Bye-bye, bye-bye. So, ganito talaga pagka winter. Sobrang dumi talaga ng mga cars namin. Pag winter. So, may isang bakante dito. Doon ako. Pag winter talaga ganito. Kailangang madalas yung paglilinis ng car mo kasi sobrang dumi. Alikabok, ganyan. I have to sacrifice for the vlog. And then, this time, kasi si Andy kanina tapos nang nag-rinse. Hot rinse yun, no? Tapos soap. Ito wax. Turtle wax na. Turtle wax? Ice. Turtle wax with ice. Wala pa snow.
Ayan. So, nilagyan ng turtle wax with ice yung car. This one. I will blur the plate now. Ilinis mo natin ha. Tapos nirinse na. Ow! Oh my God, Jalan, wet na. Napakay point. Okay, careful. Oh, mami. It's my turn. It's my turn this time, guys. Ganito ang mga chrome. Professional, oh. And because this time we need to disinfect our cars, syempre, we will use Lysol spray and what's this? Paper towel. Paper towel. But actually, I want to use the wet wipes. Pero, naka-ice siya, guys. Sobrang ano niya. I can't use it. No? Dahil sa lamig ng car, hindi ko mabunot yung wet wipes. Okay. So, I will use the paper towel. And we always have sanitizer. Ayan, tumulong na si Jello mag-dry ng sasakyan. Ang bait na bata. So dito, kasi ako lagi yung nagda-drive dito. Ito, nililinis ko yung ano ko, steering wheel. And then dito, nabasa, natalsikan ng tubig. Pag ano ni Jello, pumasok yung tubig dito sa loob. And then dito, may coins. Tapos meron din ako laging dalang umbrella. Ito, kasi pagka uulan, may umbrella ako.
car wash. Tapos, we're almost done. So, ayan na guys. We're done. The car is clean and we're ready to go. Malinis na si Blue. Ito dito lang lagi to kasi laging ginagamit to. Wet wipes. Okay. We're here at the gas station. Very loyal kami with Shell. We're here at Shell. Where do we go next? McDonald's. Okay, so we're going to McDonald's na. Kasi nagutom yung baby namin. Tsaka, favorite niya si McDonald's. So, drive-thru muna tayo. Samahan niyo muna kami. Mag-drive-thru sa McDonald's. Dito na pag-abot. McDonald's is near. Uy, may Wendy's oh. Wendy's. Gusto ka? Let's try. I'm gonna go to McDonald's while you go to Wendy's. Sige di, mag-Wendy's tadi. Try no? $4 ang ilang burger oh. Pero gusto ko tong ice cream gihapon sa McDo. Okay. Ikaw magpalit sa imong own sa Wendy's. Yes. Patila ko na mga... And by the way guys, si Jello pala yung manglibre sa amin sa McDonald's. Lilibre niya kami. Pero ako, gusto kong bumili sa Wendy's. Kasi bago yung Wendy's dito, di ba di? Oh, bago. Bago no? Well, old na siya, but stained back, it's new. Yeah, bago dito sa amin. Bago lang siya nag-open. So we'll see. Drop. Kaya sa Boston, Pinoy. Manager. Hello! May ketchup to? May ketchup? Ketchup. Thank you. So yummy. Ako lang. So now, we will eat. Nagpark lang kami dito sa harap ng McDonald's. There. Tapos dito na kami kakain sa car. Ayun, nakainitan ko. Oh no. What's your food, Jello? So kay Jello. McDonald's. Si Jello iba yung sa kanya. Guys, McChicken na McDonald's, and we have Andy and I, we have Wendy's burger. Try namin. First time namin i-try yung Wendy's burger dito. my mom is... So, okay. Dito sa Steinbach. Wow. Wow. It looks so good. Looks so good, really. So good. I'm not sure. Can I have some ketchup, please? Pero maganda yung itsura niya. Look.
Favorite kasi namin McDonald's. Oh. Pero now, itry namin si Wendy's. Yeah. Parang may lechon. Balat ng lechon. Parang bacon talaga ito eh. Ay, yung bacon nila parang lasang lechon. Wow! This is amazing. Sarap. Guys, should we make Masarap pala yung bacon dip pagka palaman sa burger na crispy, hindi ulam. guys, Dapat should we crispy. make like a Pag challenge nasa burger. or no? Mom, can I have some ketchup? Ang sarap na. So guys, tapos na kaming kumain. Uwi na kami. Uwi na. Kakao na naman. Kasi bukas, may pasok na naman sa school si Angelo and work si Daddy at saka ako. So hanap buhay ulit tayo bukas guys. Ingat tayo lahat. Thank you for watching at Rose's Kitchen ATVP channel and Angeline Balaba. Thank you guys. Keep safe. Bye.